Jai Gurudev again. It's lovely to be here with you all. Mr. President, you say something wonderful, you know. If we don't have something, we can't give, which is so true. Nowadays, what we are doing, you know, we do, we have, we give. You know. Continuously, this is our life. You know. In our life, if we don't do something, doesn't matter what it is, whether it is in the material world, in the spiritual world, or in the emotional world, if we don't do something, we will not have. If you don't invest into your relationship, would your relationship be good? No, it will not. So how would you then give it to the world? So nowadays we just hear, give, give, give. No? These three things is the basis of our life. No? We learn since small to do, to have, and to give. But there is one factor which escapes ourselves. For these three things to be strong, there's one more factor, which is prime, actually. That is to be. To be yourself. I would let Swami Revati translate, otherwise. I would do that. Guruji começou por dizer que o presidente da Câmara tinha dito algo muito lindo, que é, se você não tem algo, você não pode dar essa coisa para outro. Primeiro você tem que ter essa coisa você próprio. E isso que no caminho espiritual, se você não faz algo, se você não trabalha, você nunca vai obter tal coisa para depois poder entregar para os outros. Então isso não importa se na realidade se é no caminho espiritual, material, emocional, sempre segue o mesmo padrão. Você tem que investir, você tem que trabalhar para obter as coisas que nós queremos na vida. Então, aprendemos três coisas sempre desde a infância, que é fazer, obter e depois dar. São três coisas que nós fazemos sempre. Mas existe uma quarta que é mais importante, que é ser. Você tem que ser quem vocês realmente são, em primeiro lugar. So to be. You see, we know very well what we are doing in our life. And we have the result of it. You know. We know very well how to engage with everybody else. And we know what we have to give to the people. But very often we don't know how to be ourselves. When it comes to ourselves, it's a big problem. Very often I have encountered people, when they talk about themselves, they talk about the disappointment that they meet with themselves. And of course, you see, life will be very disappointing if you don't have appointment regularly with yourself. It's a play of word. In English, I don't know, in Portuguese if it have the same tonality, but in English it's like this. If you don't have appointment with yourself, then you will be disappointed. And this is what is lacking, you know, that deep understanding. We want the world to be happy, but yet we want everybody to fulfill our need for the world to be happy. We want it to be peaceful, but when we look at ourselves, we are not peaceful. We are not happy. Then how will we expect the world to be happy? You see, as much as you want the world to be peaceful and happy, you have to become happy yourself. You have to become peace. You have to have that love inside of yourself. Only when you become, in the midst of everything, you will stand strong upon your value of who you are. But how many people do that? We always accommodate ourselves to be how somebody else wants us to be. Out of fear of not being accepted,
out of fear that there will be judgment. And due to all this, we base our life on fear. Can peace, love, happiness derive from that? No. Because the basis of to be yourself, you're losing that opportunity. When you realize it, when it is too late. When something is finished, it's broken, then you realize, now I will awake, I will build up my life, I will do everything differently. And that also, with which strength do you do that? And now I will go to gym every day. You know? You take an abonnement. How many times do you go? You take your mat. Of course, you go for yoga clothes. You bought a nice suit, yoga mat. Put it there. Everybody see you going. Ah, yes, that person is going to the yoga class, to the gym. And there you go and sit. You look at the machine, you already get scared. And you sit there half an hour thinking, how can I do that? Then you come back home with your mat. 1 month, and then after that, you drop off. This is the excitement that people get. Then what happened? Have you achieved anything? No, you have not achieved anything. Because you have never been yourself. Because when you are yourself, you will have that tremendous energy inside of you. No matter what, I want to do it. You see, if you know Mahabharata, on the war, Arjuna was a great warrior. He had won so many battles before. He had fought so many fights. But when he was standing there on the battlefield, he was weak. But which part of him was weak? It was not the warrior part. It was the mind. No. He didn't know how to be at that moment. He knows all the technique, he knows all the fight, and he was very strong. But to be himself at that moment, Krishna need to remind him of who he is. Now let him translate. Guruji começou por explicar que nós sabemos como engajar com o mundo, como obter coisas, até como entregar coisas, mas a única coisa que nós não sabemos fazer é nós não sabemos como ser nós próprios. Nós normalmente quando falamos sobre nós próprios, nós falamos de uma forma negativa. Estamos sempre vendo as coisas que não estão bem na nossa vida, ficamos desapontados com a nossa vida. Então ele fez um jogo de palavras em inglês, que a razão por qual estamos desapontados com a nossa vida é porque não temos tempo suficiente conosco. Isso não funciona em português, mas pronto, em inglês teve piada. Então temos que dedicar mais tempo a nós próprios. E muitas vezes nós queremos coisas para o mundo, queremos que o mundo seja feliz, queremos que o mundo esteja paz, etc. Mas nós não temos isso nós próprios. Então colocamos uma expectativa para fora que nós próprios nem conseguimos concretizar. E isso é um problema. Nós primeiro temos que ser felizes, nós é que temos que ter paz internamente. E aí sim, nós podemos tentar mudar as coisas externamente. E quando você consegue encontrar os seus próprios valores, quem você realmente é, e você cria essa coerência interna, aí você vai sempre ter energia, você vai sempre ter força para ser quem você tem que ser. Porque o problema do mundo é que nós todos temos medo de não ser aceitos pelos outros. Então nós sacrificamos quem nós somos, nós sacrificamos nossos valores para agradar o próximo. Mas assim, nós estamos baseando a nossa vida no medo. O medo de não sermos aceitos pelos outros. Então estamos sempre a mudar e a sacrificar e ser o que tem que ser só para agradar os outros. Isso não é um modo de viver. E nós realizamos isso sempre tarde demais, que estamos a errar. Aí nós enxergamos outra pessoa que está fazendo algo que nós queremos também, por exemplo, ir ao ginásio, fazer yoga, aí a gente tenta copiar simplesmente, em vez de sermos nós próprios. Então o que a gente faz? A gente pega no yoga mat, a gente compra uma roupa, nós vestimos corretinho, vamos para o yoga, depois vemos aquilo e é muito complicado.
não conseguimos seguir o exemplo dos outros, depois de um mês desistimos e voltamos ao mesmo ciclo de sempre. Porque nós estamos tentar fazer algo que não vem de nós próprios, não é quem nós realmente somos, estamos a copiar os outros. Então o que você alcançou depois desse mês de tentativas fracas? Nada. Por quê? Porque você não estava sendo autêntico, você não estava sendo quem você realmente é. Quando você encontra esse ser autêntico que existe dentro de você, quando você encontra essa coerência, você vai sempre ter energia para seguir em frente com tudo que vocês querem fazer. Não vai acabar depois de um mês essa motivação e essa energia. E ele deu o exemplo de Arjuna. Arjuna era um grande guerreiro, já tinha lutado muitas batalhas, mas no Mahabharata, no começo da guerra, ele estava se sentindo fraco, não pelas habilidades, as competências que ele tinha para lutar como guerreiro, não, era na mente dele. Mentalmente ele sentia fraqueza porque ele não estava sendo ele próprio, ele estava pensando em agradar os outros, o que os outros vão pensar de mim, etc. Então Krishna, Deus, teve que relembrar a Arjuna quem é que ele realmente é. So while I'm talking, it sounds very easy. You know, you will say, yeah, I am myself. But actually to be yourself is not that easy. You know, it's not an easy thing. It takes tremendous strength, willpower. Because when you are yourself, you will not have problem with yourself because you know yourself. But everybody else will have problem with yourself, with you. Because by being yourself, you bring a certain challenge to the people, where they have to face themselves also. Being near to the master, don't think it's an easy thing, because the master mirror back always who you are. Not outside, because outside is just a drama. Outside is a show, but we like to put on a show, you know. We masquerade ourselves, but inside, who knows? You know yourself, what you're going through. You see, in darshan you come, the eyes, no? The eyes reveal everything. The most deepest of yourself is revealed. It's not the eyes, really. It's a mirroring of your soul itself, you know. What is the longing of your soul? So when you come, your eyes is very wide open. Yesterday somebody asked me, had an interview, they asked me, what do you see? I said, from my perspective, I see the Atma. But what is happening into the devotee's house? So I was reflecting upon that at night, you know. Putting myself in the devotee's place, in your place actually, when you come for darshan, I visualize it from your angle, looking at myself. And I was wondering, because this is a question the lady asked me, and it was difficult for me to answer, because I have never seen myself in that position. Because that is a different position, from my position, a different position. Because when I am seeing you from my position, it's you, not you as the physical aspect, but you as the Atmic form. But something is happening also inside of the person there. So at night I was reflecting upon that, and I give to myself the darshan. So, interesting enough to see what is happening at that moment. Maybe you know, when you come for short time like this, you don't realize it, but a glimpse of the Atma itself, even if it is just few seconds, change a lot of things. So what happened, what I perceived, you know, that transformation, the adjusting of the brain waves, the harmonizing of that brain waves, just a glimpse of the Atma itself, that's what is happening. It is so short, so fast, because time doesn't function the same. I say, spiritual timing and human timing is different thing. So I was wondering about that, so I figure it out. So now if somebody asks me, I will know what it's going for. I don't know for you how it will be. For me, when I
went through that experience last night, that's what I perceived, the harmonizing of the brainwave inside. And the tuning with the master. Tuning with the divine within yourself. That is darshana. And you taught it? Okay. You know, I made a mistake in Brazil. I spoke very long and everybody was a bit bored. So that's why. Learn it. Guruji disse que ele cometeu esse erro no Brasil, ele falou muito tempo, as pessoas ficaram aborrecidas, não entendendo nada, né? Então está tentando corrigir agora. Então ele começou por dizer que isso tudo parece fácil quando ele fala sobre esses assuntos de ser quem vocês realmente são, mas não é fácil. Ser quem vocês são, na realidade, é um processo difícil. Vocês precisam de força, perseverança e, eventualmente, quando você chega a esse ponto de ser quem vocês realmente são, autênticos, vocês não vão ter mais problemas com vocês próprios, mas outras pessoas vão ter muitos problemas com vocês. Porque você se torna um desafio para as outras pessoas. Serem autênticos faz com que as outras pessoas se questionem, porque as pessoas vão ver a diferença entre ser essa pessoa falsa, as máscaras que as pessoas usam, e uma pessoa verdadeira, uma pessoa autêntica. Então isso torna você um desafio para os outros. E ele diz, não pense que estando perto do mestre é uma coisa fácil. Não é, porque ele reflete sempre o que você é, ele é como um espelho. Então quando você está perto dele, você também é constantemente desafiado. Você vê as coisas que você não quer ver. Você tem que desafiar, tem que superar isso tudo. Porque externamente nós todos fazemos um show. Externamente nós todos fingimos ser muitas coisas e mostramos coisas falsas para os outros. Mas internamente, quem sabe o que se passa aqui dentro de nós? A gente, só nós sabemos. Nós e divino. Então nós podemos fingir muito, mas perante o mestre não dá. Porque ele não enxerga o nosso corpo físico, a nossa mente. Ele vê quem nós realmente somos, a nossa alma. Então ele está refletindo essa alma, essa pureza. Então isso cria um contraste entre aquilo que nós mostramos e aquilo que nós realmente somos. Mas é um desafio para a gente voltar a quem nós realmente somos. Ele diz que olha nos nossos olhos durante o darshan. E os olhos são uma janela para a alma. Então, através dos olhos, ele vê a vossa alma. Então, ontem ele estava tendo uma entrevista. E a entrevistadora, ela perguntou para ele, o que acontece durante o darshan? Aí ele explicou do ponto de vista dele. Eu vejo a alma das pessoas, tiro uns obstáculos que estão lá no caminho, etc. Aí ela perguntou, e o que os devotos sentem? E ele, isso eu não sei, vai ter que perguntar aos devotos. Aí ele disse que ficou refletindo ontem à noite sobre essa pergunta. Aí ele deu um darshan a ele próprio. Porque ele queria saber como é que era estar do outro lado. Como é que seria receber um darshan, como é que seria... Qual é o efeito que isso tem nas pessoas? Então, o que ele observou nele próprio é que quando esse darshan acontece, a alma se revela, mesmo que se for só uns segundos, você não pode até notar, mas a alma se revela nesse momento. O que acontece é que as ondas cerebrais sintonizam, ficam harmonizadas, sintonizam com o mestre, com o divino. E é um efeito curto, mas é um efeito que muda muita coisa, tem um impacto muito forte nas pessoas, porque harmonizando, sintonizando, as ondas cerebrais, o nosso ser com o divino, cria transformações, cria mudanças dentro de nós. Então é o que ele percebeu. Agora, se é o que vocês vão perceber, é outra coisa. Mas foi o que ele viu. É isso. So you see, sometimes to understand the people, I have to put myself in your place also, you know. So you see, to be oneself, like I said, is not easy, you know. Because we take life for granted. We take everything for granted. We take what we have for granted. We take our relationship for granted. We take our life itself for granted. Because, okay, I'm living what? You know, it comes to a point of asking, is that the life that we want to live? You know, is that life itself
life come to a point where if it is just routine, it becomes boring. No? For me it's like this, but I don't know for you. If it is just routine, it's boring. You see people have this routine in their life. They work, they go for holiday, 2 weeks. During that 2 weeks holiday, they are happy. If you can call that happiness, because most of the time they spend in drinking, partying. They don't remember afterwards. And that they call happiness. The same thing they do the weekend. And if that is your life, then what kind of life are you living? Is that kind of life that you vision for yourself? Is that kind of goal you have in your life? It's so cheap. You don't have any goal, really. And that is called ignorance. Ignorance doesn't mean only because you lack intelligence or you are not aware of something. No. It's the it's not knowing how to handle what we have the most precious. There's a beautiful story, if I remember it. They just pop in the head. There was a king, once he went for hunting. As he went in the forest, it became dark and he was feeling very thirsty. So he looked around, he found somebody who is making charcoal. I don't know how you call it, a charcoal man. So he went to him and asked, "Can I have some water?" And the man had a flask of water, and happily he gave it to the king. And the king drank and was very happy. And he tell him, "Listen, I'm the king of that county. Please, whenever you need me, come to me. I will reward you." The man was very happy. So after some times, he thought, let me go and visit the king. He went to the kingdom, found the king. King was very happy to see him, welcomed him nicely, placed him next to him. And then in the king's mind, he was thinking, how can I solve his problem? How can I release him of his poverty? So the king said to him, I reward you, giving you a forest of sandalwood. Man was very happy. He went and lived happily. Sandalwood is the most expensive wood. No? So one day the king said, let me go and see this beautiful garden of sandalwood. When he approached the sandalwood garden, he saw smoke coming out. He was wondering what happened to this beautiful garden. So as he approached the man, the charcoal man, let's call it charcoal man, because I don't know. So the king coming, so he ran to the king, welcomed the king, and the king was shocked to look around. What have happened? He have cut most of the trees and he have made charcoal, and that's what he was selling in the marketplace. So the king was shocked, said, my God, what have you done to this wonderful garden? So realizing that this man, the whole life have based his life on making charcoal, and he don't know anything else than making charcoal. Though when he got the forest, what thought will be in his mind? To make charcoal. And that's what he was making. So then the king told him, look, there is this 2 meters of wood laying there. Go to the marketplace and sell it. So he took it. As he went to the marketplace, people ran quickly to buy that log of wood. So he made 100 times the price that he sell the charcoal to, just by this 2 meters of wood. So he realized at that moment
what mistake I have done. So he came back to the king crying and said, I realized my mistake. But this forest, I burned it down because the most precious thing is what to sell the wood itself, no? Not to burn it. But the same thing we do with our life, you know. That garden of sandalwood is our body. And the sandal trees is our breath. We are burning it, you know, we are making charcoal out of it when we have the most precious thing, you know, inside of us. When would we realize that, you know? When will we be how God have made us, you know? Do you think he made any mistake? No, in his creation there is no mistake. Mistake happen only due to our ignorance in our mind. So that's why I say the most important thing is to be yourself. People will not accept you, just be yourself and be happy with that. Because if somebody accepts you how you are, knows you have met the right person and the best. If people don't accept you how you are, let it go. Jai Gurudev. Guruji voltou a dizer que para serem quem vocês são não é um processo fácil. Porque nós tomamos a vida como garantida. Nós levamos tudo na vida como garantidos. Nós não sabemos valorizar as coisas. Então, ele diz, por exemplo, uma rotina diária, que é sempre, mesmo, todos os dias é sempre o mesmo. É uma vida aborrecida. Para ele, ele não consegue viver assim. Todos os dias seguindo uma rotina só. E ele diz, veja os seres humanos, é sempre trabalho, trabalho, depois de 2 semanas de férias, depois trabalho, 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 próximo ano mesma coisa. E o que a gente faz durante as férias? Festa, nós bebemos e depois esquecemos de tudo que aconteceu e chamamos isso de felicidade. Isso não é felicidade, pelo menos do ponto de vista dele. Então, se é isso que você está vivendo, quais são os teus objetivos de vida? Ir de férias? Isso é o objetivo de vida? Não, isso são objetivos pobres, então a sua vida é pobre. Temos que ter algo mais profundo, mais concreto. E se nós temos esse tipo de objetivo de vida é porque nós somos ignorantes. Não em termos de conhecimento, não é uma questão de intelecto. É uma ignorância de não saber valorizar o que é que tem valor verdadeiro na nossa vida. E aí ele contou uma história para ilustrar isso. A história começa com um rei. E o rei estava caminhando um dia e ele encontrou com um mineiro de carvão e pediu água a ele. Então esse homem trouxe água ao rei, o rei bebeu água, ficou muito grato e disse, quando você precisar de alguma coisa, vem me pedir e eu vou te repagar qualquer coisa, recompensar qualquer coisa que você me pedir. Aí, esse mineiro de carvão eventualmente foi, encontrou o rei e pediu ajuda. E o rei recebeu ele muito bem, etc. Colocou ele ao lado dele e estava a pensar, como é que eu posso ajudar este homem? Como é que eu posso resolver o problema dele sendo a pobreza? Aí ele disse, eu vou dar para ele de presente uma floresta de árvores de sândalo. E a árvore de sândalo, a madeira de sândalo é a madeira mais cara. Então ele queria dar essa floresta para o tal homem. E ele deu. Depois, uns tempos depois, ele foi visitar e ele viu que estava saindo fumo, uma fumaça da floresta. E ele foi lá ver e estava queimando as árvores todas, abrindo um espaço para ele continuar trabalhando com o carvão, que é tudo que ele conhecia na vida, tudo que ele sabia fazer. Ele fazia o carvão, depois ia vender o carvão e ganhava pouco dinheiro com isso. Aí o rei ficou chocado com isso, não foi o propósito da minha prenda, então ele foi falar com ele e disse, não faças isso, pega nessa madeira e vende no mercado. Aí o homem levou a madeira para o mercado, vendeu e ganhou 100 vezes mais dinheiro do que estava a ganhar com o carvão. E ele aí entendeu o grande erro que ele tinha cometido, porque ele não sabia o valor dessas árvores. Então ele estava a queimar essas árvores para fazer algo com muito menos valor. Aí ele entendeu que tinha cometido um grande erro. E o que o rei estava a tentar fazer para ajudar ele. E ele disse que a vida é igual. Essa floresta de sândalo é o nosso corpo. E as árvores, essa madeira, é a nossa respiração.
E o problema é que nós não sabemos o valor da vida em si, então estamos a queimar essa respiração todos os dias, gastando a vida, sem viver aquilo com a percepção correta do valor de uma vida, o que é a vida em si. E aí é que está o problema. Então, seja quem vocês são, acima de tudo. Se as pessoas te aceitam ou não aceitam, não interessa. O mais importante é serem quem vocês realmente são. E se você encontrar alguém que te aceita como você é, aí você encontrou a pessoa perfeita. Mas se a pessoa exige que você seja algo diferente do que você realmente é, larga essa pessoa. Não é por aí o caminho. Então você tem que priorizar isso. Em primeiro lugar é ser quem vocês realmente são. E acredite nisso, porque Deus não comete erros. Deus criou você como você é. Chegou a hora de ser exatamente da maneira como Deus te criou, em vez de tentar mudar ou fingir ser outra coisa qualquer. Jai Gurudev.